Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. Masu kallon Africa TV, sunana Coach Munzali Ali Sadiq Kofar Mazugal. Kamar yadda muka ci gaba da kawo muku yadda za a rabu da timbi cikin kwanciyar hankali. Idan kana son rabuwa da timbi, idan kina so ki rabu da timbi, lalle sai an gyara abinci. In ba a gyara abinci ba a rabuwa da timbi. Musamman ku iyayenmu mata, za ka ga tun da zaman gida kuke ba kasafai kuke motsa ba. Wannan tasha ta yi ƙoƙarin ta kawo muku yadda za ku rabu da timbi a cikin ɗakunanku. Na farko a gyara abinci, a gyara abinci, a daina cin abinci ana cika ciki tab, sannan a ɗora ruwa, a ɗora lemo, ka ji mutum yana nishi. A daina cin abinci ana kwanciya, shi ma nashi matsalan ne. In dai ana cin abinci ana kwanciya akwai matsala. Da yawa hajiya, idan za ki ga kina da timbi, babu abin da yake yawan kawo timbi a ci a kwanta, a ci a kwanta hajiya. A ringa ƙoƙari duk inda magariba zuwa isha ta yi an gama cin abinci. Idan ya zama dole za a ci abincin hajiya, to a ci abincin sesa-sesa, kuma a ɗan mummotsa jiki haka. Akwai yanayi da za a ɗan motsa jiki a ɗaki, ki ga abincin ya narke. Amma ki ga mutum ya ce wai an bayi shawara, idan ya ci abinci da daddare ya zauna rabin awa, awa ɗaya, wai in ya zauna wai abincin ai ba matsala. A'a, babu wanda zai ce miki kawai ki ci abinci rabin awa ki je ki kwance ki, gaskiya dole sai an motsa. Amma babu abu mai daɗi ma, babu abu mai muhimmanci ga ɗan adam a ci 'ya'yan itatuwa ko ganye ko 'ya'yan itatuwa haka. Amma su 'ya'yan itatuwa in dai ba likita ne ya ce a kamar kana da ciwon shugari ya ce karka ci abu karka sha abu, amma ana buƙatar 'ya'yan itatuwa, suna taimakon ɗan adam sosai. To yanzu za mu motsa cikin, kowa ya shirya. Hajiya za mu ringa kwantawa muna ɗagowa, zai taimaka miki wajen rabuwa da timbi, zai taimakawa mai gidanki rabuwa da timbi. Daman ku kuke sa mazaje suke zama da timbi. Saboda hajiya ta shirya farfesu, ta shirya menene, in mai gida ya dawo in bai ci barai ya ɓaci, to a ringa bin mai gida a hankali don a rabu da timbi hajiya. To hajiya mu kwanta, kowa ya kwanta, za mu ringa ɗagowa a hankali. To mu ɗago muna wane hannunmu hajiya, 1, 2, 3, guda 20 ne, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. To hajiya sai a huta. To yanzu hajiya igiya kuma za mu kamo, a hankali za ki ringa kamo igiyar. In dai za ki biyo mu insha Allah za a rabu da timbi. Mu kwanta, za mu ringa ɗagowa muna kamo igiya a hankali. Mu je hajiya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, daure hajiya, 9, 10, mu je 11, 12, igiyar a ringa jawo ta, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hajiya ya cikin, kin ji ko? Duke kika jawo cikin nan hajiya, kika sa alaji ya ciki, kuma ga yara su ma sun taso, a kula da ci masu. To hajiya yanzu za mu kashe sauro, tunda daman gidan ba sauro ne da shi da yawa ba, amma aka bar ɗaki a buɗe akwai matsala. Mu kashe malaria, mu kwanta, mun kwanta, mu ɗago 1, mu kwanta, mu ɗago 2, mu kwanta, mu ɗago
uku, mu kwanta, mu ɗago hudu, mu kwanta, mu ɗago biyar, mu kwanta, mu ɗago shida, mu kwanta, mu ɗago bakwai, mu kwanta, mu ɗago takwas, mu kwanta, mu ɗago tara, mu kwanta, mu ɗago goma, mu kwanta, mu ɗago 11, mu kwanta, mu ɗago 12, mu kwanta, mu ɗago 13, mu kwanta, mu ɗago 14, mu kwanta, mu ɗago 15, mu kwanta, mu ɗago 16, mu kwanta, mu ɗago 17, mu kwanta, mu ɗago 18, mu kwanta, mu ɗago 19, mu kwanta, mu ɗago 20 hajiya. Hajiya kin ji ko? To a kula da abinci hajiya. Yanzu mu ƙara yin wani. A hajiya ki daure dai a ƙara yi don Allah. Ai ba ki gaji ba ki dau. To shi kinan Allah ya taimaka ga agogo yana hararan mu. Ki biyo mu gobe insha Allah mu ci gaba yadda za a motsa tumbin nan kabarin kaji insha Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. A madadin na coach Munzali Ali Sadiq Kofar Mazugal.